everyone, welcome back to my channel Science with Shalini. This is Shalini. Today I will speak in both English and Bengali, so watch it till the end. Okay. Today I will talk about a matter third part, Icse class 8 matter part 3. Already I have discussed about what is matter, the postulates of kinetic theory, what is molecule, what is atom, the properties of solid. Now we will discuss about the properties of liquid, properties of gas and everything. But before that, we should remember that what is intermolecular force of attraction and intermolecular spaces. The force of attraction between the molecules of a matter is called intermolecular force of attraction, and the gap between the molecules of a matter is called intermolecular spaces. Now, what is the relationship between intermolecular force of attraction and intermolecular spaces? We all know more the intermolecular force of attraction, less the spaces. So, they are inversely proportional. Okay. Now, let's talk about what is the properties of solid. The molecules of solid are very closely packed due to intermolecular force of attraction. Molecules in solid are in fixed position due to the strong intermolecular force of attraction, and they do not leave their mean position. This is the properties of solid. This reason, solid has a definite shape, definite size and a definite volume. Now let's talk about liquid. The molecules of liquid are very tiny like solid. Molecules of liquid are not in a fixed arrangement. Intermolecular force of attraction of the liquid is less than the solid. So the intermolecular spaces is more than solid. Okay. So it has no definite shape or definite size, but it has a definite volume. Now let's talk about the properties of gases. Liquid is complete, solid is complete. Now turn to gas. The separation between the molecules of gases are quite large rather than solid and liquid. So they can move freely entire the spaces. So it has no definite shape, no definite size and no definite volume. They can move freely in the spaces. Okay, the intermolecular force of attraction of the gases is very weak. Now let's talk about the change of state. What is change of state? This is a process. This is a process of change from one state to another state by absorption or rejection of heat at a fixed temperature is called change of state. Actually, change of state holo ekta process. Je process e ki hocche na ekta state theke arekta state e jacche by absorption or rejection of heat at a fixed temperature. Temperature fixed thakche but heat change hocche. But how is it possible? Why is it happens that heat is changed but temperature is constant? Now we take some ice cube. Okay, take some ice cube. Actually it is a solid. It's a solid ice. Its temperature is 0 degrees Celsius. Its temperature is 0 degrees Celsius. Some heat is given to the solid heat, that is the solid is absorb the heat. Okay, heat is absorbed by solid. We can say heat is absorbed by solid. After some time it changes into liquid. It changes into liquid. Okay, but if we measure the temperature of this liquid, we can see that its temperature is 0 degrees Celsius, but state is changed. Okay, প্রথমে ছিল solid, তারপরে হয়ে গেছে liquid, but temperature is constant. Temperature constant আছে, but heat is absorbed by this solid. Okay, so from this we can say heat is
changed but temperature is constant. Okay, so there are three kinds of changes. Okay, there are change of solid into liquid and vice versa, change of liquid into vapor or gas or vice versa, and change of solid into vapor or into gases and vice versa. Okay, what are them? Take some solid. Okay, solid is heated. Solid is heated. After some time, it turns into liquid. It turns into liquid by absorption of heat. By absorption of heat, the solid changes into liquid at a fixed temperature. This process is called melting. Okay, this process is called melting. The reverse also happens. Take some liquid. Okay, liquid is cooled. Liquid is cooled, that is by rejection of heat. Okay, take some liquid. Liquid is cooled and it turns into solid by rejection of heat, and this process is at a fixed temperature. Mind it, at a fixed temperature. This process is called freezing. Freezing. Okay, melting and freezing, they are inverse. Okay, they are inverse. So now this happens. Okay, now let's talk about change of liquid into gases. Take some liquid. Liquid is heated. Liquid is heated and it turns into vapor or gas by absorption of heat and at a fixed temperature. Okay, কিছু কিছু পয়েন্ট একদম ভীষণ মাইনিউটলি বুঝতে হবে এবং ওই পয়েন্টগুলোকে বাদ দিলে চলবে না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ বাই অ্যাবজর্পশন অর রিজেকশন অফ হিট, দিস ইজ আ মেইন পয়েন্ট, অ্যান্ড অলসো আ মেইন পয়েন্ট ইজ টেম্পারেচার ইজ ফিক্সড। ওকে, এগুলো বলতেই হবে, এগুলো ছাড়া এই ডেফিনেশনগুলো কমপ্লিট হবে না। ওকে, সো নাও liquid is heated and it turns into vapor, turns into gases, and by absorption of heat at a fixed temperature. This process is called vaporization. The reverse also happens. Gas is cooled and it condenses into liquid. Okay, gas is cooled and it turns into liquid. So by rejection of heat at a fixed temperature, this process is called condensation. These are reverse processes. Okay, these are reverse processes. Okay, at a fixed temperature, এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখতে হবে। Okay, now let's talk about solid to gas. Changes of solid into gas. Take some solid, but these solids are some special solid. Okay, these are some special solid like camphor, iodine. কিছু স্পেশাল সলিড আছে যেগুলোতেই একমাত্র সলিড টু ভেপার, সলিড টু গ্যাস ডাইরেক্টলি চেঞ্জ হয়। টেক সাম সলিড লাইক আয়োডিন, ক্যাম্ফর। ওকে, heat is absorbed by this solid. Okay, now it turns into vapor, gas. Okay, turns into gas by absorption of heat at a fixed temperature and without transforming into liquid. Without transforming, কোনো লিকুইডে ট্রান্সফর্ম করেনি, ডাইরেক্টলি সলিড টু গ্যাস হয়েছে। So this process is called sublimation. Now let's talk about the reverse process. Gas is cooled. This gas is cooled and it turns into solid by rejection of heat
at a fixed temperature is called deposition. Deposition. Now we will write a chart of these all events. Okay, what are them? Liquid, solid and gas. Solid, liquid and gas. Okay, solid to liquid by absorption of heat is called melting at a fixed temperature. Reverse by rejection of heat. By rejection of heat, this is called freezing. Melting is also called fusion. Okay, melting is also called fusion. Now liquid to gas by absorption of heat, and it is called vaporization or boiling. Okay, and gas to liquid by rejection of heat. Okay, and this is called condensation. Very easy process actually. Now solid to gas by absorption of heat, and this is called sublimation, and gas to solid, this is called by rejection of heat, and it is called deposition. So these are the processes. Now let's talk about karo screenshot na take screenshot. Now let's talk about some special temperatures. What are them? Melting point of a solid. What is this? This is a temperature. This is a temperature at which solid changes to liquid without further increase in temperature. What is this? Take some liquid, take some solid like ice. Okay, this is ice cube. Okay, its temperature, suppose -5 degrees Celsius. We give some heat. When this temperature turns into 0 degrees Celsius, temperature increases. When we give some heat, the temperature of the ice will increase, and after this, when it turns into 0 degrees Celsius, it will turn into liquid. Okay, so this particular temperature is called melting point. ঠিক যে টেম্পারেচারে গিয়ে সলিডটা লিকুইডে কনভার্ট করবে, this is the melting point of solid. Okay, now let's talk about the freezing point of solid. What is freezing point? Freezing point, this is a particular temperature at which liquid changes into solid without further decreasing the temperature. তার মানে কি? Take some liquid, suppose its temperature is 10 degrees Celsius. Okay, when it turns into 0 degrees Celsius, it changes into solid. Okay, and this temperature is the freezing point of liquid. Okay, freezing point of liquid.
যখন লিকুইডের টেম্পারেচার গিয়ে 0 ডিগ্রিতে ঠেকবে ঠিক তখনই ও চেঞ্জ করবে আবার সলিডে। ঠিক আছে, যে টেম্পারেচারে ঠিক যে টেম্পারেচারে লিকুইডটা সলিড হবে সেই টেম্পারেচারটাই হচ্ছে ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ লিকুইড। আর মেল্টিং পয়েন্ট কি, যখন কোনো সলিড ঠিক যে টেম্পারেচারে গিয়ে লিকুইডে কনভার্ট করবে সেই টেম্পারেচারটা হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট অফ সলিড। ওকে, এবার যাব নেক্সট টেম্পারেচারে। লেটস টক অ্যাবাউট দ্য বয়লিং পয়েন্ট অফ লিকুইড। একই রকম, same as above, the temperature at which liquid changes into vapor without further increasing the temperature. Now we take some liquid, okay, its temperature suppose 30 degrees Celsius. When this temperature changes into 100 degrees Celsius, it will start boiling. Okay, it will start boiling. So this temperature is called boiling point. Okay, now condensation point of gas. Condensation point ki, the temperature at which vapor turns into liquid without further decrease the temperature. What is this? Take some vapor, suppose its temperature is 110 degrees Celsius. When it turns into 100 degrees Celsius, it changes into liquid. Okay, it changes into liquid, and this temperature is called condensation of gas. তার মানে কি হচ্ছে, বয়লিং পয়েন্ট অফ লিকুইড কি হচ্ছে, ঠিক যে টেম্পারেচারে গিয়ে লিকুইডটা বয়েল হওয়া শুরু করছে, অ্যাকচুয়ালি ভেপার হওয়া শুরু করছে, ঠিক যে পয়েন্টে ভেপার হচ্ছে সেই টেম্পারেচারে সেই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট অফ লিকুইড। অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট ইন্ডিকেটস দ্য টেম্পারেচার, পয়েন্ট ইন্ডিকেটস দ্য পার্টিকুলার টেম্পারেচার। Okay, and condensation point of gas কি, the একটা ভেপার যদি ঠিক যে টেম্পারেচারে গিয়ে লিকুইড হবে ঠিক সেই টেম্পারেচারটাকে, সেই পার্টিকুলার টেম্পারেচারটাকে বলা হচ্ছে condensation point. Now let's talk about evaporation. What is evaporation? Evaporation is a process of change. Evaporation also is a process of change from liquid to vapor, but at all temperatures. What is the difference between vaporization and evaporation? The difference is actually both are a process of change of liquid from liquid to gas, liquid to vapor, but the difference is evaporation takes part at all temperature, but vaporization takes part at a fixed temperature. This is the process of vaporization and evaporation. Evaporation and vaporization এর মধ্যে মেইন পার্থক্যটা যেটা হচ্ছে, evaporation সব টেম্পারেচারে ঘটে, সব রকম টেম্পারেচারে হয়, একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার থেকে সব টেম্পারেচারে evaporation হয়, বাট vaporization কিন্তু একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার, একটা ফিক্সড টেম্পারেচারে কিন্তু ঘটে। This is evaporation. Evaporation is a very slow and gradual process, very slow process, but vaporization is very rapid and very violent process. This is the difference between evaporation and vaporization. Evaporation takes place at the surface of the liquid, only at the surface of the liquid, but vaporization takes place over the entire surface, entire volume of the liquid, entire surface of the liquid. Evaporation has a cooling effect, but vaporization does not do this. Let's talk about rate of evaporation. The rate of evaporation depends on special cases. What are them? The temperature of liquid. When the temperature of liquid is high, so the rate of evaporation is higher. Okay, আমরা নর্মালি কি জানি যে যদি টেম্পারেচার বেশি থাকে ইভাপোরেশন রেটটা বেশি হয়। যেমন অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি যে আমরা যেমন জামা কাপড় যখন মেলি তখন কি হয়, যদি খুব বেশি হট সামার ডেতে জামা কাপড় খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।
because temperature is higher rather than rainy season. Rainy season কি হয় হিউমিডিটি বেশি থাকার জন্য এবং এয়ারে ওয়াটার মলিকিউলস বেশি থাকার জন্য কি হয় ইভাপোরেশন রেটটা বেশি ভালোভাবে হয় না, অনেক দেরি হয়, এক জামা কাপড় শুকাতে অনেক টাইম লাগে। বাট when we talk about for summer day, hot summer day কি হয় যে temperature of the environment is higher, so কি হয় the rate of evaporation টা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয়। Now the area of the exposed surface, when area of the exposed surface is higher, okay, the rate of evaporation is higher also. কি করে আমরা যখন জামা কাপড় মেলি রোদ্রে, যখন জামা কাপড় দিই তখন কি করি আমরা টান টান করে ভালো করে মেলে দিই যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কেন? কারণ সারফেস এরিয়াটা অনেকটা বেশি পাচ্ছে। মোর দ্য সারফেস এরিয়া মোর দ্য রেট অফ evaporation. Now the nature of liquid. If we talk about some volatile liquid like spirit, alcohol, hand sanitizer which contains alcohol, এরা খুব volatile liquid হয়, এদের evaporation রেটটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। যখন আমরা দেখি নেল পলিশ রিমুভার যেটা থাকে সেটার মধ্যে স্পিরিট ভীষণ ভোলাটাইল লিকুইড, খুব তাড়াতাড়ি ইভাপোরেটটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তার ফলে কি হয় এই ভোলাটাইল লিকুইডটা যদি ভোলাটাইল লিকুইড হয় তাহলে কি হয় রেট অফ ইভাপোরেশনটা অনেক বেশি হয়। ওকে, নাও দ্য ফ্লো অফ এয়ার ওভার দ্য লিকুইড। ওকে, যদি লিকুইডের ওপরে অনেক হাওয়া এয়ার যদি ব্লো করে তাহলে কি হয় ইভাপোরেশন রেটটাও অনেক বেশি হয়। ঠিক আছে, কারণ যে লিকুইড মলিকিউলসগুলো আছে ওগুলো কি হয় একটার পর একটা ট্রান্সফার হতে থাকে, তার ফলে কি হয় ইভাপোরেশন রেটটা অনেক বেশি হয়। নাও দ্য প্রেজেন্স অফ হিউমিডিটি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি দেখি যে হট সামার ডে আর রেইনি সিজনে, হট সামার ডেতে রেট অফ ইভাপোরেশন ইজ মোর, rate of evaporation in a hot summer day is more than the rainy day. Okay, so these are the particular point of rate of evaporation. Okay, now some applications of evaporation. In summer day we use some earthen pot. Why? Because earthen pot has many pores, many holes, যেটা কি করে সুইপ করে জল চুয়ে পড়ে ওই পুরো আর্দেন পটের মধ্যে ভরে যায়। অ্যান্ড কি হয় পুরো সারফেস জুড়ে যে ওয়াটারগুলো সিপ করতে থাকে, ভীষণ সিপ করতে থাকে, সেটা কি হয় ইভাপোরেশন হয়। অ্যান্ড when evaporation happens, যখন ইভাপোরেশন হয় তখন কি হয় ওই আর্দেন পটের থেকে বা ওই লিকুইডের থেকে টেম্পারেচারটা নিয়ে, কারণ বিকজ ইভাপোরেশন হওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের কিছু টেম্পারেচার দরকার, যে টেম্পারেচারের জন্য ইভাপোরেশন হবে সেই টেম্পারেচারটা কি করে ওই আর্দেন পটের মধ্যে যে ওয়াটারটা থাকে সেই ওয়াটারের থেকে টেম্পারেচারটা নিয়ে ইভাপোরেট হয়। তার ফলে কি হয় ওই যে টেম্পারেচারটা ওয়াটারের থেকে আর্দেন পটের মধ্যে যে ওয়াটারটা ছিল সেটার থেকে যেহেতু নিচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে ওই জলটা কুল হয়ে যাচ্ছে। ওকে, and next example that is আমরা জ্বর হলে ফিভার হলে আমাদের ডক্টর সাজেস্ট করে কি যাতে আমরা ওই কাপড়ের টুকরো দিয়ে আমরা জলপট্টি যেটাকে আমরা বলি সেটা দেওয়ার জন্য। কেন? কারণ যখন খুব আমাদের টেম্পারেচারটা যখন খুব বেশি হয়ে যায় শরীরে তখন কি হয় আমরা যদি জলপট্টি দিই ওই জলটা কি করবে ইভাপোরেট হওয়ার জন্য শরীরের থেকে আমাদের বডির থেকে টেম্পারেচারটা নিয়ে সেটা কি করবে ইভাপোরেট করবে। তার ফলে আমাদের থেকে শরীর থেকে যে টেম্পারেচারটা নিচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার শরীরে কমে যাচ্ছে এবং জ্বরটাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সো দিস ইজ এ সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট, আমরা যখন চা খাই ওকে, আমরা কি করি টি পোর ইন আ সসের বা প্লেট। কেন করি? বিকজ যাতে ওই
প্লেটের সারফেস এরিয়া মানে চায়ের কাপের সারফেস এরিয়ার থেকে প্লেটের সারফেস এরিয়া ইজ মোর। তার ফলে কি হয়, সারফেস এরিয়াটা বেশি পাওয়ার জন্য ইভাপোরেশন রেটটা বেশি হয়, কারণ অনেকটা জায়গা পাচ্ছে ইভাপোরেশন হওয়ার জন্য। আমরা আগেই বলেছি ইভাপোরেশন হয় কিন্তু ওই সারফেস এরিয়া, ইভাপোরেশন টেক্স প্লেস ওভার দ্য সারফেস অফ দ্য লিকুইড। সো কি হচ্ছে, সারফেস এরিয়াটা অনেকটা বেশি পাচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে ওইখান থেকে ওই ইভাপোরেট হচ্ছে এবং চাটা তা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সো দিজ আর দ্য ভেরি কমন এক্সাম্পল অফ ইভাপোরেশন। দ্যাট ইজ ইট ফর টুডেজ ভিডিও, হোপ ইউ লাইক ইট। যদি ভালো লাগে সো অবশ্যই একটা লাইক করো অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার করো, শেয়ার টু অল ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব বাটনটা এখানেই রয়েছে, সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল আইকন রয়েছে, প্রেস করে অন করে নিয়ে অল অপশনটা অবশ্যই প্রেস করবে, তাহলে সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় তো প্লিজ কমেন্ট মি অন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে। আর ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাড়িতে থেকো, বাই।